Ganda Batamay, may San Francisco ki Burubura, sema maing gay wasya yani. Sana Sakova merila mai gorovia na ya londunga niena vosotia le mutangia tu na le muvanua imbulu sekilangi numia kota meierena mula irova tu na tomba
Turang kena marama daru kena leo tepi tambo terua bikenta na kabde benga rabade ndai ni sambulu benaka na turang na marama daru kena leo ni bulu benaka rangoni benang sangwele ni bitokan na kabde benga rabade ndai sibina tolu en vitu na miniti ndotal na singa non to bitokan ye non to friend tu yani me sabu tene na vitu na kolongo na kabde benga rabi ndai na kabde buki lulu lutu lebu mai non do benua ni bulu benaka ni tabi du so oni boka tor chuma ikina na ngonongo so sara ngoli chuka na HFC Stadium ndola bikenta na mateni sing sota ni Coca-Cola Games Ronodolu Rosolu Ketolu so Yamato Kina Nara Mailodala Sangai Andola Patalangan gitu Honorable Katamotu na ndora ngono lega sauci ya bikenta merke bakatala kina na besi buru taliso na bibu wale butura ngoni siamo chukuma kina sa tegu bikenta nonto programu na kabdi bin karabini dai kilana daba na gale daba sarayani na vitu na kaloko na kai binaka ni bin karabini dai bikimni sa siamo chukumai na nonto bata rotaki ya na Facebook page na radio mbulon do mata ni mbulon ni mata binaka samai na kabdi bin karabini dai bakatala kina bikimni ni sa anto bata chukumai en YouTube channel ken bibata patale so rauni redi kitu kina na kabina ni kuwa sa ba kabina bina kataki da bitoka ni en kabi bina kan ni bin karabi en da yo pedela no bono muninto ni bin karabi ko sa bore ta chiko non to bitoka ni tu ni go en la iza botoka en da rongo lotu o ya en roto toka na vima maniono en kabi ni kuwa ka batanga kina ni nartu na vingra chuku bikenta rto ni songo lotu binaka o ya na New Methodist Christian Fellowship sa te butu mandra nondo soko na kabi na kuwa gona malumu di tombu kene vo kura mai tala no kendela ina kai ni sambula
Turang kena marama tu rokin ngonelo na mati lalo na kampani weekender tu talno tak weekend salut sar chukun na kabi ya pokok binak tak chukun bital no en radio bulun do bata si tolu en rua sanga bulu na meniti no mudito kan di do bingara pedil no bana kabi nak di bingara dai bulu bena ke boni sange siama mai kilana daba do ngana like wasia tu en to bito kadi en kabi nak di kuan na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu veke mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka veke mundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Ai, ke mundo bakando tunga mai viti sa baka matalau na mundo ko bati sa lemu ne ke mundo tinika na tinibulu makau na bisikete na rewa bata red cow wupu da sa kusi masarangan na ikatungo gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele pai karek da boleh mai ve Oi, doce que tem lá. Que tu bulbuli ngamay na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. mai ve Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoni tau ke Amerika dau kusa mai dau mai volleyball na maoli mat 4525 Montgomery Drive Suite 2 and 3 Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale weekend mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na bakani sanga sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda buli tagi kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binakandina. Kay indolo bo talanga ango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Bila sarwale bu na bitokan na kabdi bing rabat intai bang bulu mantangan di weekend na biokan inda siama mai Pennsylvania na kabdi bing rabat intai be ubi seroma takataka malombula baka bidi bina kata talangan na nomuni takataka sar cukup bagu kuan be tobuni woi lebu ando bore tanga uturangan na itamai tei lebu ando turang kili lebu tonggo bore takartu na takataka takab cukup tobuni woi ya tondo pokoknya cukup me tundai manibusie ya na bago ni binaka klabi turanga ya nutalanga sora bago tangi cukup minggu na Bay Area basi California na nonra bago tangi tumai na takataka na tobuni wai sabag ni binaka tu ya di bekemuni na ekabi di bingarabi tintai bulu binaka bibili ami rasaku bago talangi na becut suluka mai yata bulu binaka bago talangi
kina be Peter Francis baga isi sarcungango na border town mai Koroa New South Wales. Peter Francis bulu benaka da sema chukumai baga nu benaka talanga na baga rita chukumai isa na seria mai virtu na mati lolo na kamba ni mai serne mai Australia. George Knight tu na sangalau Joe Chang baga talanga kina be na kaya day luliu na ekabi de bing karabi din time kau ta sarangan non rebana nandu na non korni ba susuba na ekabi na kanikua at kay rei funga wai baka na kaya day luliu ni matisere bulu benaka tupo mausili ni bulu benaka labi ni koro wai kete mai nekelo ni bulu benaka baka ni benaka talanga be Arto na mati laulau ni mare ta lalanga besi. Bati bulu tale bulu tau. Bina kana siya mais yang suku mengona taka mata re yawa. Bulu benaka mata. Kata laki na be mer lalama. Kata laki na be Margaret tangi nimbua ke ma lalanga besi. Arto kira main dona share mai be Eddie Lovat Sweet Sensation. Doge wara kasi kan dona ngon lega mengo. Kata laki na koro saru mai loto kan sam bulu benaka tim ni Saru Dragons kena boys to saran to bulu benaka. Tala na batawan nonra durbalitico en sige binaka ni kuwa keira na leo ni tim ni Saru Dragon reda top 8 en soto tiko batikena mati tim ni Ndiara Panthers en madho mbengo Vaka no bina kata kicung nabi tokani en kabi ni bingka rabi ni ki kemuni to sar nanguni buli ni boy tabi bore taka kicung Lawrence Tikram ni bebe roto toka senga tolong donan raw 5.5 kaono o ya na athletes men VSA biti na ken bi kurni buli to sar era tiko en ngonongo era converts to enigo en HFC Bank Stadium moga sabore taka kicung sandola bocina Minister Honorable Katamutu o ya na sot lebungo ka na teko buta ni kuwa ni matangka en ngale zaba en singa pagarawai mai na non tapuno lo mai ni video kala lebu sar na watch party lebu en pagadur chuko bekento e California arto na ngone leo mai na ruku di binda kuwa mai Stockton aba bulo tu ni bibasi tiritoba ke kimtu todo sar na marama ngone leo ndo na chico en buku ni watch party lebu go kartu na lebo katar chuki narto mati lalau ni John Ron Rolangi oyan mati lalau na ndua mai Stockton en singa baka rumbuka saranga go baka sabaka baka taka chuko baka rumbuka nga en esa boro wo chuko non no sa singa talanga mena songo kida na sotso telebu ya ndak bina tu na kortu ranga lebo mai suban dan gai muret tu ni baka ma luar ngota tu sana ser ni kordi buli na kabni bin grab din time baka nuni binaka we esi bu ndreu boro chuko menene no ai tu taki en ya tu kuka esi bu ndreu ke baka ngai sotabi Joe Kes se o chow eli bola dan tuna pun nongkor gelolo masar tu ini wa tuna ba artu na ngone leo sertu na girls mai neindobi artu sa lolomo bang bimbi tu ini wa na ekabi de bingarabi de tapi kemni todo sar nonta oni bingarabi chuko mai atu taki mai na yatu kuka sa ba ni binaka tu ini kemni na ekabi na ni ndai dia to te ko man tale be uto na ekabi na ni ko ba ni binaka we kemni todo sar Para King of the Jungle salah mengo men En a flea bucket kay Suba Delay Bill bulu benaka. Siyang bulong Delay beka. Shout out to the lions of the pride. Yeah, we feeling sassy cause we're coming out to shine. If you like this beat, give your boy Bula matanggali Torambose. In the Great Safari. My Mill Valley. They be looking fine, they be looking lovely. Tell me what's for dinner cause I'm feeling hungry. He told me lady, take a seat, we'll be serving all this meat in this heat. Raw birtoy ko'y way tuy kim raw. Si buwan rew. Kongor may tungay way tuy. Like Grandma tunga. All my life. Every day it is grandma tunga. Every day. Say this is grandma tunga. Grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. Every day it is grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Another lion on the streets, amigo rider. Notorious sound from the seaside. Trena bumbashi bakadiri no style. Wasi mana we gon' take it pretty wild. The great courts general making it so edible. Chew it up and spit it out, then put it on a pedestal. Make the hot boom higher than the moon. Got the squad all vibing to the tune. Step aside, Sarah for the blue and yellow. Boys getting hype while the ladies staying mellow. They don't know Nate.
grandma tunga. Grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. Every day it is grandma tunga. Hey. Let me say this is grandma tunga. Tungi tunga. Hey, grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. Every day it is grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tungi tunga. Hey, grandma tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. When it comes to competition, kwasarangaya. Everybody chase when the line set the pace. Break so many records, we about to cop a case. Bright colors, coats, gray in the place. Super grandma champs, holla boom, yeah. We do the damage in the dance. No competition, cause nobody stand a chance. Make way for the overdue champs. Slide ones here to make a stand with the camp. Whole squad fully amped. Super grandma tunga, tungi tunga. How we chat. Grandma tunga. Like what? All my life it's been grandma tunga. Yeah. Every day it is grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tungi tunga. Hey, grandma tunga. All my life it's been grandma tunga. Every day it is grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tungi tunga. Hey, grandma tunga. Grandma tunga. Grandma tunga. Let me say this is grandma tunga. Tungi tunga. Benaka benaka. Ay, ako sarangani. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Mbongi ni wunde na mbongi endai. Taki manda vakasi sinai. Sambala wundina enda senga ni veirai. Vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no gulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke 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 amusandenge ausamudenga
Radio Bulan Dua Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema Turangken marama daru ke ngone lewa ni talo ki city beni weekenda na kabi de venga rabi ndende okay tu na vital loma ta ko sabore ta kachuk nindol niku na so so lebu ni go call games ka lebu sar rapa ta ronga rapa muri chuk ba malua na ngono go saya do sar tu mai ve ya don na ngono lega lega saochi to mai wiri ta kina o ya na matai Nicola orto na dorobo
ni Ratu Kandavu Level School and 2023 Coca-Cola Games. Matai ni Cola sa angol leberto na dorbo may delay na kai. Kaya baka napagtarong na event tapong go endo na event nandun dolo 5 na raw wera na sub-junior boys. May rawat na Cola na dorbo may delay na kai go Chale Ray Katalaw. Sama winit na namatay ni Cola, Ratu Kandavu Level School, and sub-junior boys, doon dolo 5 na raw na meet. Karuan na darbong Boniani Vermalua, may na ni Mala Secondary School, kay Katuloy Feremi Masimbana, may na Sianganga Central College, sa Andua na non Varasa. Yan na matay nga ni Vitalanoa, na buku ni metali ke bakona baktarong chiko o de sarma da samba di liu chiko ni tutu ni metali le burando baktaronga na ngono goy le ber split sartunga non religions na bibu vale ko sabore ta chiko na vida na singa sao chotae var lex tunga bango batkirto no obi kadi mantanga mona na stadium gay pa kami guys tekin natali tu so ta kundo bangur ya o sabore ta chiko arkies matay ni Cola Sandua talaga na siliba be irto na dorpo may na ni Mala Secondary School be Buniani Vermalua kabatalaki na be ifiremi Masimbana na Sianganga Central College o ya orto na lewetolu na Cornibuli karto sa yandua na metali na ngona sarganda vital no chikina ko sabare ta chiko tolun donan raw 5 kaono o ya wira na dongito ser na athletes erto era tungo tu sarto kana ngon vital no chikina ko na rara lebu na HFC Bank Stadium en buku ni sot lebungo en sigo binakani kuwa ase votale chugo na singa lebu sar na events le lebu ndabaka na ma tukina lebu sar chugo ni polu bosa o de manda sana non na embarking go arto bugari ta chugo se ndona italo no o abago wili ka tal tonga en ngono sar ngango wala chugo Maris Brothers High School is tipped as hot favorites to win the Coca-Cola Games. Yan na vital no sa chuki na ngono go Maris Brothers High School anti nga di na sotapa talaga don na winga TV na kasara may berto na dorbo may na Queen Victoria School kapag talaki na orto na Chambin yan ang bagsaw chubir na dorbo na Suba Grammar School kapag talaki na Natambua High School tu di don na squad pinakasara bito bata na Maris Brothers and ngonongo yan talaga red chukani na vital no todo ko sarango ko sa pagrita ka chugo na Maris Brothers High School esa lay kautamay nando di pagtabuli di ando ko certo tumay nangoneleo may ewoy mano Antonio Ramboiliku sa may coach taka na mate timi certo no durbo may kaunikulan darong dito ni man. Even though they might give us the top bet looking at last year, I'm sure that we are way beyond that title. Nevertheless, our objective remains the same, to try and at least finish top 5 this year, and that is our most important goal at the moment. Antonio Ramboiliku na coach ni Red Fire Brigade. Vital no chuko may weekend en kabi de grabe din tay. Iyo sa barita ka chuko Maris Brothers High School en ngandre benanganga or total nga champion na bagsaw ci Suba Grammar School or to binakatatal nga menor total. Bengo berto na dorbo QVS RKS ro to kaya road na tuawli lebu may tay lebu total to nga may na moira na madtimin na tambu high school kena bungatal na koribuli karena sanga mena non na top podium finish. Na sot telim goberno ngone leo o sabore ta chiko sa lebu sar na vital noa rebuild tel tunga bagale maluongo batake na so na vidan se vidan on to senior girls na to na ni bosa to na ngone leo mai na antita combo school or to na Jasper Williams to total ngaya en dua tel ngaya tu ni sana threat sar chiko bakal lebu en ngonongo o ya to na ngone leo may na Fletcher Road orto na ngonele may na Mahatma Gandhi Memorial School tugon ni so talaga na cream bibin na kasar nga to
salay toko mai kina en ngonongo ia sanda baka nuni binak tuan viran tulundulu donan rau 5.5 kaono beka sabare taka cukup o de sana nganga menda sana baka sau da baka binaga kina ile bunango sa dan dona numuto kenta nangasi kenta sa bulio tu menuro sanga bulan bag sa ochi na tul sanga bulan bag sa ochi ni nonta cukup na kokula games baka sando le butal da bolu bosa tu siang ngona non rangito na ngone dan dona menda toko nir se kurbuli da banga na rivalry na katoto ko ya dan dona menda na baka binaga na puno sarna zopa na sot lebu kana baka tapar cuko en singa va kerwai baka bidi binak tak cuko bitokan imbulo binaka serra linga iri en sabore tak cuko mengo maris si mandala mandor to mai Queen Victoria School ya baka nuni binaka virna mados to doko ni maris na toko ni cuko na luven ren na ngonongo baka talaki na be kito na ratu kino lebu school be tapale kala na sena footpath secondary school Wele ya kemundo kito baka binak talanga be maramayanu sin langa kalimbiu baka nuni binak tuin bikemuni Ricardo Paul dona serme no mikina ratu le kima tamay bombo baka talang kina beniana tinay di ke kima mina stop ni swai shipping may low toka do sa bulo benaka na gangs na raw production ni bulo benaka baka talang kina be erto na mati lolawa ne ciuta bundan don sermen no mikin orto na musukau tu baka talaki na geng ni musundobu na musukau ni ningingim bekango ningang ni ndobu baka parau na tandobu okina na ikini max ke siga na kabini vinga rabi ndai baka talaki na be merele lobo merse ni marama floram ba nube kelera bi batai chuku mai wekete o tupou fa mausili en kabini vinga rabi ndai sulu durundani yala don sermen no mikino na ngoni bulan rekete secondary school baka bimbi Mr. T en kabini kuwa ho bulu benaka tabali tiki ko bulata en kabini vinga rabi ndai baka talaki na be we sale raba nui tagini toko chuku na bitoka ni na kabini vinga rabi ndai tix nui tagini se chuku na bitoka ni mai wikem don brigade ni Maris Brothers High School en kabini vinga rabi ndai do sambulo benaka bulo benaka marama kai binesi serubatu ni sambulo benaka tolong oleh mande kauni kula of green before the sacred ground of Saint Marceline, shoulder to realize a dream, painting a picture of the life we live, from the faraway mountains to the nearby hills, from the islands and valleys to the city streets. We came, we learned, and returned fulfilled with a newfound spirit burning deep within. Higher, making us stronger. Red fire, red fire. Ooh, bordered in faith, its teachings and rules. A brotherhood born strong and true. From the house of Lamb, but courtiers in blue. Augustine and Alphonsus come shining through. For when I leave, I'm never gone. Strangers met once, a brotherhood born. The Marisi flames burst when we move on. A school of men, both great and small. And we're filled and we're powered by the red fire. Red fire. Yes, we're living and we're breathing on red fire. Red fire. Lifting us higher.
feel competition looking bad. Generations to wave that flag. Stronger, red fire, red fire. We're filled and we're powered by the red fire, red fire. Yes, we're living and we're breathing on red fire, red fire. Lifting us higher, making us stronger, red fire. Ay, yawa, man. Okay, tungole manday ruku di benda kuai. Belum benar konsi mau kalah. Radio Bulan Dua Vata, me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Look up to the sky for another day. Look up to the sky for a better way.
In knowledge lies our strength. We wear our white with pride. Through our veins flows the blue. Through the sense of time, the flame burns true and it burns forever. Forever it will burn. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. How it should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. On the track we glide for the glory of our school. We run the blue with pride. On the field we rule. We've come a long, long way. The legacy remains. Our flag is flying high as we march in platoons. And no matter how you try, we'll never be shaken, we'll never be moved. This is our song, this is our word, this is our truth. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. On the waves of victory. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. It should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Flowing like a river. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. Cooler than the sky, cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Flowing like a river. Bluer than the sky, bigger than you and I. Show them not to war how it should be. It should be. Cooler than ice, flowing like a river when we're riding on the waves of victory. Ai awasaranga na ngoni buliki na nondra sere da kabi nagani kuarto na nonto sere na Lone Hats mai natambua high school na kabi de bingra batindai bekemni todo ko sar na all girls batalanki na all boys ke kemni todo ko sar na ngoni buliti ngo na natambua high school sa baga ni bina ka tu ni bekemni ukila na gendo na ngona mai muryongo sana yando tu na kurni bulito todo ko sar non daviti we had video production vango mesa ndutu non raser ni kurni buli o kila chung lele busara ersa ya ndutu na ser ni kurni buli na ngono konta na sangatunga me baka ni ndola bitu ni ko na cool games it's all for the kids baka sa bora takachuko dali chia bago binaka kelo bago binaka kuni badi so le bosa sambali tu li bosa tawa bugitu buku tu vango so nangani sila ko discipline kaya tu na sarangito kaya naman nga na chugani wala da sarangito chugani da bago bina karto na station ni tulu ni ritual alonda bunua suli sartu nga virtu na merto ataka na My TV na Fiji One bata laki na FBC o pambo tongko sangi matay talimbanga ningona me baki na ya nonda buno lomani wichi ka ukila ni na sarabak to do tu nangito may dala wir na ngoni buli ko bagari taka chugani ke bako sember ni kila chuk tol no ndolun donan raud lima sanga bulu kaono
o ira na athletes todoko na bagai tabitiko na sot singa tulungo. Wakailavo en a Wakarobuka. Radio Bulan do Wata San Francisco. Me kauti kanda watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao walanga ni tosna chana kemu isau, me bakana I wakatangandangande ni no mutungu. Rangoda na imbalan-balan ni Waka sa mango kena bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloko na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo en a waro muka. Rangodi kena na nonda Waka sala na kena daw en a vika wakailavo. Radio Bulan do Wata San Francisco. Me kauti kanda watamai. Ngandreba na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bula binaka tinay Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat ele itaka kina endona nito bakataka kana lain yo leu kutaka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga ora to sarara saranga go enda so mga nakakana eseni nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu. Ena kena itugutugu matalalai. Nada be kumarota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kina boga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati o nila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto wako tapia. Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngo ya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Yavalata, deonangai dalata, ena radio bulan dua vata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Rangoda na bana kaloko na vika Avenue City, ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance, kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ena kawani bugululu ve kemudawe California, Veima mani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu ve kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode ena Radio Bulan Dovata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
suba bakarua nambola awan donuya meu bakale soya tale no murara wale tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani sambaletiau que watani se karawa que reamo bosotiau que eu le suba bakarua nambola awan donuya meu bakale suya tale no murara wale tukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani sambaletiau que watangi se karawa que reamo sotiau que eu le suba bakarua namula au donuya meu bakale suya tale no murara wale muna na utomo na yalo tatau na kabeya eu carona eu tongu meno mungara marau eu carona eu tongu meno mungara marau 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 Totoo na tomoni bipa marote kia mo Big Wheels Filimon de ke Simeone Roberto no Makaria ole ke le suba baka rua na ngauna ke wa bisa utang bia ke sona ka wando baka dor tu sibna pa en vitu na miniti en tana ronga tu sona sere kurbuling ke lutu baka malu tu sona sere me mai na non talan de landi tunga na change inda mai rimbala utel duani so e pa chuko baya en ke binang ni kuaso e ke le chiko gai so e va kalu tu gai rei tu baka balawe ke baka tong mai suba ke baka tong nan delan me te rua mbadi rei baka ya tu bango e nukulau ke makuluba so mbeka na ka baka na numi tu ia sabu ko binang tagchunga na bito kani en non tu salika kambura ki binakang go baka bubale o ya na radio bulan do bata pedila nobo no monindo no bingarabi en kam di bingarabi dinda o baka reta kachukani ni samai ndona no tukul ngo bertun turanga rei katalau mai na chali rei katalau mai na ratu kan tabu school Sandua na kaula sa rawata be RKS, ndua na siliba be boni ani ber malu na wani mala secondary school, kabak talaki na ndua na parasa sa may rawata na durubongo. Go na sub junior 1,500 meters. Nanto kila na coke sendo tega butunga na long distance. If remi masimbana may na siya hanggang Central College ndua na nona parasa. Iyan tolong ulang saudi. Ang mereta talaga wir na ngone leongo. Na sub junior girls 1,500
esa final sarchunga sartu mirawat kina koula kito may naitasiri milika leo ay rabu naitasiri secondary school sa mirawata na matay ni koula vir na ngone leo na sotsota ni Coca-Cola Games 2023 kay katukuni ningai tegevunga na didingo roto toka na 200 meter mark la do wiringai ni ronan raw sa tegevu me mbiuchi rasaranga na kena boy muri na ngone leongo milika leo rabu mai na naita siri secondary school mai keruo kali sindama mai na Sianganga Central College tali opagari takutsuka ni na turbo ndono to barasa ngosa ndono to siliba mai be kali sindama na Sianganga Central College ka mai rawato esta na sidi na metali barasa siangangani se vakandita gichuku maingo se o esta na sidi mai na korni buli tapi ya ndana gai kila chukani na ndo na ngona legalengo iya maka sa vakandita ka orto na ngone leo mai ta siri orto sa vakandita girto na matai ni kola na sot ni Coca-Cola Games milika leo rabu na ita siri secondary school ke rua kali sindama mai na Sianganga Central College ke esta na sidi nona na meta liverasa. Wakano ni binaka be Ricardo Paul na kabi de binga rabi di ndai. Dona kani bakata imbe me na numikino rono marama tinai vetero ke di baka mimi wana ngwani tau wakalukalu sa andina o ratu o sea tu lo mai Jerusalem bono levo do bolo benaka ke era na gangsto do kona swaya staff e suba ke lo toka bakatalanga kina na mati minin rua wele do nang kitambula ya na mata ngo di mai mbau sabaga tikitungo moraga ni bolo benaka neita benaka na sama chukuma ako sita mati yavi mumbula do na serre men numige na lube mi na bunisia secondary school nrala ibaitavi na koksa vina numitalanga wana marama tua kangu sala rakanade ke nona matu wale Amerika bulu benaka sala rakanade sala matu mai be kemunio ako sita matiavi waka nuni benaka sarbale buna siama chugumai eka benaka ni kuadura seruka sari ni bulu benaka mai na Kelly Road mai korni bia mtom bulu benaka tale mai korni bia na eka benaka ni kuwa waka nuni benaka talanga ni mela okela ni ngara bitai bichunga na city waka talaki ni tu pofa amausili sing lede talanga perama bono ke Samuel Netsla rosar sar cukup mai serne mai Australian rom bulu benaka benaka siama cukup mai Sydney Martha Lemba bulu benaka mdo na itumbu na Maris Brothers High School waka talaki ni Litia Tubakawa Natalia yes ya doba New Zimba oi asa ombeka ya atani ala kona bulu benaka dona serme numikino chikina ubini iyo bulu benaka ya naita ubini na melebu mai San Francisco mai vitani ala kona rato ubini San Francisco salomba bimbitu mai na nomuni chikina na nrebu nimbasi lebu mai malebani oden na kabina ni kualitia Tubakawa bulu benaka no serve numikino bulu nang karabatu na serve baro tay chikon man Maro Road my domain do sambulo na kla no to nga may na Maro Road ngori do saran rongo to na kay kila na stadium mara ta lamba kerto na gangs may na ratu kino level school so karo beach hey lay wakatala kino bitapale kalangon to na tabale gugo o kwen na no na buli to do tu indo nga kay buli to amen do le file te ki sele tu do down to ko metabol sahabat ko nuni binang tu NV tabale kala siamo chuko may Sacramento na ikabina ni kuwa nuni mitalanga kinarto na ngoni buli mana Davy Girls College kina Davy College na ikabina ni kuwa Den Ranandali na Fiji Television suba bulu binaka Den Ranandali baka nuni binaka nui tagin toka chuko bitoka ni na ikabi binaka ni binga rabi da usana kuchikana to manda berto na turanga marama na itango me baka nuni ngakina na noto samai rawata ndon noto kola na ita milika leo rabu na ita sir secondary school matai ni kola vir na ngone leo na sota ni Coca-Cola Games Ronondolu rosa nga bulu katolu tabale kala na isele me faile ndabo tunga kaya bikem do mundo bulbuli tu na match do le faile sele wabo bichunga angay binagor mundo lo ta chukumai bulu binaka jole suma bulu binaka
Ogoni Rangabulo Valley Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bina boleh besar turun kerana ramai terbuka dengan lelaki nak kabin bingkar rapi ni. Tapi bukan nak tak cukup ditokani. Dah bukan nak talang kabin mau lima. Dan bukan nak topi tokani cukup. Bukan dikena somi cukup. Bayi lau weekenda. Oh ya, dan orang rongo mai pali songo. Nak kabin bingkar rapi ni. Okay. Dan itu kutuk nganggo. Bayi kemudian nak biokani. Oh ya, nggo na Bay Area. Nggo anta surich kena kita tahu kan nggo di Tokyo, di California. Kita korang ngole mai Seattle, na Washington State se, mai Utah, se mai na East Coast sar. Kita pakai kau na Lomuni. Kerus bulu ni sing ni bulu me mana lima nak kalau kau nak kau kena tini kendua nak kalau kau nak bongi kau nak buku ni non tu sesangat ciko mer tu bita bata cuma tu bukan bulu tak cungan dan non tu songko na gangs in bulu bay oh ya mai hewu deh anda bukan tu ciko non tu bulu bay volleyball cover barrel party bulu bay volleyball cover barrel party tu matai 5,5 bulan dolar Oya na numi duru-duru ke asya kan ninggai le so mia mata-mata mo sa so marau tigo ani ono ge sulen bi kemin don ngon laka mengo oya na namba moni nangai zelkin ay orto na bulabe okay na 5,5 bulan tolo ya son le pakai kabi kina pakai kabi pakai ruta kina bongin singa oya na karito na chop suim bul makau na buaka babi apa lagi na palau toa, chicken palau. Baka may bahala laki tali tu na itu tunggon na bulabe. Okay, sabay kabi manta o somianggon na kapa berlo ya. Kapa lagi na orang gibarong odir tu na mati lolo na bonga kimunia na kene liu le besar na turang ayanu cho sate go ningolo ro na bibo maro te chicken na bataki turang ayanu talanga cucu lo mani na bong ni singoya. Iya, dua talaga na ba, bikim ni na siya indo ngunyanggon, may bakata kiyaw. Kito makito libres na ba, tukin na wine sambuto na wine. Iya kila na ba, o kwe siya ni free, kwe wani nanggay so masaranga na memo ni ngun. Iya na buno na bakadari kinong kwe na Sapphire Banquet Hall. En Rua Ba Diwa Walu Diwa, Santa Clara Street, California, 94544. Bakan totale, en bakan en Sapphire Hall, Santa Clara Street, California, 94544. Ngona namba, rongo tangga ni satu tol sar juga kena buku juga tikiti na ngonongo. Peter Isaac, number di telefon ni 408 637 3284. Vasa iba walu ono tolu bitu tolu rua walu wayan roto itu kutu weekend ada kami di bingkar rapi time oyan Bula Bay volleyball kini ke ruanga oyan saror botol tal cungame nangona kepa kau tunggu rien na buno vili new chicken na ngobe kemi turanga na marama uni sando pakai muta na niu debutan pakai muta antona bosa pakai lau ya pakai muta kana sesal ni waitui Klasa tunga pa ngo sando pa kasama takama we doman tanga ngau ko konta se konta manda swa bibili so na matanga levitan lo ba so kana nama se usabe kan dia saranto ai ka me baka micho ke ulendo no mutikiti ndo nan raunan dola ngai ngole na Ono Foundation Seafood Banquet kana bgadure na katin katol ni singa ni bulo me sapo bola kasuma bulo mengo mana rua kina bitu na koloko na diwa Ross Valley Drive San Rafael California ngora bukucungan no to sasanga taka chuko to na leoni tiki na ono merke ono ikandabu ngo ono lebu kandabu en buku na to ndo buku chuko na tini kandua na korni buli mai na lomnia sano kandabu asa da buteni bikemuni na be korni buli so mai na bamba to lau mo na ke mo ni raki kandabu ertondo buku chukina non rai ni buli to saranga na ngone karoto chukuni 2.5 na tani na school supplies sando ship te chukani en be korni buli to sarango me ato batu mai na te buni ambakengo iya na pa matele ni vital no na no musaba ka kabitu na singoya around yun ni nangai laki rongo ni natal no chugo lepa ni buni turang serma ngiri kapata lang kidabi ana sa kurita mana merto nangai taliba matini sawe katakina weke murugan na turangan na bulo lelebu murna chugo na mata bini singe dei
o ia na to sasanga chiko na Ono Foundation America ando to seafood banquet na maga chiko donan raun dola sa bobola katal chiko ni uchine tikite ninga evitar tarbi anas kurita mana bata ke indizimba mbola mbiu anasa nona namba telefoni na vitu saiba vitu roro walu rua saiba tolu vitu ke indizimba na pa saiba walu vitu lima tolu vitu rua tolu ninga ngole talanga na nonton roni pepa na radio mbulan doa bata satu taltunga kina o ia na vi talano matailai meva ka au sahabakan dia otaka chuka na kabi de binga rabi ni dai sibna bana rosa ngabulu ka ono na minute gang to ni sange sema chuko mai au ko chicken to manda ina tomba bakaloloma mai loma sama lombulai
Ngai Wasa-wasa meu sakota mo lamurai Uile datu Kemui rai-rai Natanranga au rai kofu La kemba Oh la kemba Kemui Vita nukuni serah Kemba, oh la kemba, diriku tu hanya tulang. Bakalan mendarupi sotai, marabutu dan raki ewai, au masudatu. Ni besa sota ena pula que na mara la kemba oh la kemba kemdi pinda nukuni sera la kemba oh la kemba diriku oh la kemba kemdi pinda nukuni sera la kemba oh la kemba diriku tu hanya ya Uso ni biao, tale biao, dayanu yanu, pai dayanu nao. La kemba, oh la kemba, kemudi, pinda nukuni serao. La kemba, oh la kemba. Makaloyan rana nuku-nuku wadi-wadi Sanggalau lebuka ke waitambu Kende-kende versara Raitu kiwaso-asa Batuanga tiko-tiko bakaturanga La kemba, oh la kemba, kemdi, bina nukuni sera. La kemba, oh la kemba, diriku tu aina ya tulang. Diriku tu aina ya tulang. Totong na dumlibi pa maro teki abikenda na kabri binga rabadintai. O ya o keri ndamundamu na serre aselangata sar weekenda o gilman nguta kila se suba. Ola kempa mai na ya tula usaba kumbulu teni bike munu turanga marama na endo no sawe na kai binanga ni kuwa onu boy cucu na puno lebo merke sama lombula.
malo asia machikumai. Ya, sibi toko bekenda na pana tol sebelum ke 7 menit se abo ro sebelum ke 3 meniti me 5 na keloko. Oke. Dan listo tele manda na rara levu na HFC Stadium. Mo bagara taka chukani ni sando na koula na itasir wata ke ratu kantabu levu school ia na itu betul ni koula sina medal tele na ngonongo ratu kantabu levu school ndo na koula na tambua en dua talenga na siliva Korobuto College mai mba Korobuto ni bosoto mai nandi en dua talenga na nonato koula en ngonongo tu saya andu juga ya awa barita juga ni birna ngone leo na itasir secondary school korota ya sama in dua talenga na nonato koula na ngone leo mai na Jasper Williams High School ureta tongango nerto koula arto roata en ngone leo didi en senior girls 1,500 meters ya orto na ngone leo mai na Jasper Williams High School en kabinang ko sandu talangan norto koula kartu samaro takasar chugo baga lebu en ngonongo ka baga talanga kina orto na Thomas Baker ngo mai nabosai dake sandu talangan norto koula ni bosota na itasir secondary school sa rawata rua na koula en ngonongo na itasir secondary school rua na koula kembal sa liuchu na itasir secondary school bir na ngone leo na Jasper wat kina Thomas Baker aro kerua ketulu tokani en ngonongo koko sar chu na vengangi en ni koula games kan danangai mbulongo chu ni kina na vitalo todo ko sara na kabi vingarabi Entendai. Ora bom bulu matanga bita tingu o John Ronrolangi se amasar chugo mai Sacramento na ngono kera chugo mai dona serre me ubaka tangi tagani mai be John Batiratu ge na mga to mai tingu na dona ngono lekala mengo malombula au kila me sabe be to tega butalanga lose na kai bini ko tingu baka tala kida na ndo amatan ringin bula baka nuni bilang tu yani be kim rau ke sister Fiona nui tagi ni tok chung na bitoka ni na kabini bing grab tinta watala kida be mareta lalanga besi bulu benaka sela itila maramatau benaka na siama chung mai na kabini bing grab tinta ke apisalo membiau tumbu kila ni siama chung mai Israeli o turanga kai na kabini bing grab tinta baka nuni benaka watala kida be randini tonga mbaka lebu na ita benaka sa lebu na siama chung mai na kabini bing grab tinta na buno ni Billy Newton kina sa baka nuni binaka tu ni bikimni baka tala kina be Mr. Bakalebu na puno rasia matal chunga mikina ena kabida ni kuana hina apartments ena korturanga lebu suba tapale tumasi ermasi kori tukan bulu binaka rutapale binaka na sia machuma ena kabida binga rabini dai watala kina be tadingu stanta gerongo chana na ser sia machuma ma yukaya na kabida binga rabini dai kerinda mundamu rabagara taka chukumai nantuna ngona leka mengo enta na rongo da kina se na out making ento na servo mai bertuna thakaun robe vibes mai Australia na ilabu ni Ozi ilabu mosi na servo ne thakaun robe vibes eda ni serre na ilabu ni Amerika ilabu amida ngai na maga chukumai no to kata to ni vo arto na thakaun robe vibes en ndona ngona leka mengo anta ngai mbulongo di chukani kina oyan ilabu ni Amerika elabo amida injina beka ai ya bago binaka na bugu ni tokani na kabdi bin garab dintai da sana ngole manda indele na moli da rota manda indona serre mai be irto na sabun indele lo mai e bago bulumbula tegi bil serre to no numi chugani kina na ngone leo indele na moli klasa andona koula sa tu na lomani kato na ngono go na senior girls 1,500 meters nimbula binaka na tumbu do ni susu mai na Jasper Williams High School chuna baka sama ya be Miss Iva kuna tani randini puno lawa do bulu benaka kemni to ko sar na all girls kemni na buli tikina na ngono gondo ni bitoko ni na Jasper Williams High School ni sam bulu benaka ni utstalanga go dan rongo tala ni ndona serre mai be erto na mati lalaw kere chumo tadingu John Ronrolangi mai be John Batiratu erto na bitara bichukene serre na kabidi binga rabidi ndai i boto ko bekende ruo sanga bulu na miniti me 5 na kaloko ngona radio bulu ndo bata San Francisco ni sambula DJ Belvina.
Se dava buni nongu mai tu tau duatu au andau na numi I kotu e bensina au andau na numi kerumi senga tale endua au diria Radio Bulan Dovata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasiayani. Ayala yala ni nongo tondomo
Ia santi tasarra HMS no comeback usumbau lai sabula koro bekenta ene talno ni bitu kaboro ene kabi de vinga rabi dindai voto bekenta rua na miniti me 5 na kalau kuna bukan teken tunga na no tapa sapas tunga ningo ni bimangani ono enda sana sema ene bugu non lutu ne kabi ni kuwa nongu chisu non banua nongu banua biuta batan da song lutu benaka oya the New Methodist Christian Fellowship ron bingara bucu ni kina ani tal talangase atu naisa vosa adu bulono ke rendin tal talangase receli bulono mai nabi mamaniono se popole to kan nabi mamaniono me kuch kendani me lezava no program bo ne kabri bingara binde kala ne lebu sarchu ko maru ta chu ne sigwe ngani kuwa lebu emerke tunin sartunga lebu sabat ronchu ke BC Fiji TV bada bucu na coverage to tok nga ba malu to wara ke CBS yang bala bucu na advertisement na TVR sarang so mucho bagai labo na kena bagai litu cukup mai oya na nonda sarang gitu cukup mai bice so ando kuku na cia mai bacini rara do mai tumbu tel cukup nonton rai sanang gue bagai malu enang gai ucingan nang gitu na singa bagai ruai enang gai madalaki na ibalu bosa na sabaga tor tunggo si oti enang reta na itu bibir na torbau enang gatal ngabir na ngone lewan nang madala todo ko ena singa vakrawai. Nanonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ke mundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yung lay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga? Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 12525 Vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalay. Ito pinunggu tati ko na hepatitis B. Ya sangat tuni bakilaw ko ento naka. May adabo ni gilay taura na hepatitis B test na madaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kami biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Isan daw bulu binaka. Doon kayo kimay? Endo binaka to banggara? Iyo, ni bula binaka. Kito singito kibo sarangamay. Sa totokan dino, Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo buli kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kauti viti mai vokaboleka ka voka sebutaka na buona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareang gona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. We kemuni mai Pennsylvania, kena vevo no bolekata. Era talanga ni wako tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wako tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com.
nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemuda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu ve kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Binasa boleh uturakan barang motor rokin orang lelaki tapi dulu mana ada seri nak kabin bing kerabat intai. Waktu kita juga ni saya masuk mai John non mati law na kabin bing kerabat intai mai Sacramento on sertungan screen gitu rumit tu barang seri benak vasu. Bakat lagi dan seri menu mare terlalang besis. Suku cuma ni tak Kelan tu seri seker cukup mai Sweet Sensation mai be artuna mati law ni Eddie Lopet i meramata untuk langon lag minggu en gai bakan dia teken di bikin beni apa bulu telanga be ser Josie mai Chicago Illinois bulu benakan bakan malum tu ni Willie Coconut ya na ser nak tahu Caroline Whip na saya macam mana kabin di binggar bentai bakat lagi na berton na gangs to doko mai Wellington bakan bimbi juga berton bikin kena coka sangga embadi itu me bisa mati na kabin di binggar bentai keruate malo bakan rekai bakan ni bina ketua ni Wellington na kabin na kuah bakat lagi na bene yang builo mai na muiran non tebunuan bulu benak malo ambula kali situ nandua antona ser men numi juga bertona gangs main delay pale lebu bulu benak mafile weni kei vati rona marama nimbu ngonro sang bulu benak bulu re nuita kin toko cunga bito kan na kabi bing kerabi ndai ki kemni to toko sarra nando pata cunga na kabi na ko elesi wong talen bulu benak don ser men numi tikina berton tomal cunga ngon to bing kerabi klar to bali tabio ka cunga bak sawa ki elesi kerton ngone to toko sar men lo meni bu bale bo turango ya arto bagai tabi te gerto chuko na Coca-Cola Games na kabi de bing kerabi indai dan rongo servita rabi ni gorto na Paradise Roots dan ken remix bang belum bola taki na ser ni dondo monga o chinga goto sana rongo na ser ni Sweet Sensation with Eddie Lopet kena baba kan domon bula mai Wellington step to doko ngana leo di bunuh orang wale ni kira to dita ka binang to ba ayaw amen
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Musa
Ina italo ni buni kau buda bekenda ya burongo ya oke lebuka ya. Ke bako batarongo chuko na italo ni sero ya. Na kabri benga rabatin tai radio mulun do bata sibi dona meniti ke bako ni sange se ama chuko mai na kabri nanga ni kuwa welcome. Au pedela nobo ni dona benga rabi. Klana tapa dona kata-kata ni singa ke me misa pakila chuko ngore cuma tango mai na korturanga kata-kata sar chuko na singa to talon chuko ke dona gui tokani John rolangi barata chuko mai santona kana kata-kata to pakila chuko mai na korturanga ke California ke to mai pakila to na kene rebu na be rengo se na City of San Francisco me kani to kina na batinu lebungo ke mendo pakila tunga na nraki kila bata-bata tunga bata-bata na thangi gindu le kai mai bata-bata ni kuwa kata-kata bindak sar tunganan rakia na unita kini bakatal ngaki nan rak menon to pono lamano bici rak di sarang gitu cukup bir nangoni buli suara siapa tu menon rabali taka-taka so taka-taka ngapali lai reda na telepon ye na desi se rani on sar tunganan laptop set ngame bang gomboso mbok tal balai lebal yes boss klanga na kena style mata ni tuye lonta na ungo ya ninta se mbiu buli tu mai na bita na mbak sauci ni ndare di rabango sono nda OGOB sai te girabango irara sanda bina kata ngame to tolonga mai na singa banga rumbuka me daba ngano ya antanga oso kede ani ena rara ni gitu yo so valulu sar tu mai na bita na mado sauci ena doci na nungu oso solilai kira manda mau libe na tol na singa smart to ke soba ya beken to na ndo bacu main nonto bola sa ba kunu ni binak tu ni bikemni anu ita kini to ka to tu o ya na nonto bito kani na duin rakini bula and ndo bata chuki na ngono okay tu le suma na ko cool game sa bata tu manda na medal tele na ngono te ko manda vir na ngone lewa sa lu to na ita sir secondary school ruana kaula sianga na siliba ndo na barasa ya andi zakombau school ke ruo toka ngono go ruo na kaula siang na siliva siang talangan no to barasa St. Joseph Secondary School ndua na kaula ruo na siliva ndua na barasa hareza kengin dua na kaula ya virtu na ngone le mai na Waimanu Road orto saliu okay Buda Levu Secondary School ndua na kaula siang na siliva siang na barasa baso so Buda Levu nimbula benaka na OG na OB Buda Levu Secondary School mai no Levu na Jasper Williams High School ndo na color to rota na 1500 meters na senior girls sa ndo to kina no to kola siang na siliva siang talanga na barasa baso sau virtu na ngone le mentele na moli okay tolan debe na dorbo saliu to ngono go na tut na metali na bata ni metali orto na dorbo mai na ratu kandabu lebu school ronga dona kaula dona siliva sianga chukuna parasa na ngono go do manda na baso sau orto na dorbo mai delai na kai kerua orto na dorbo mai na tambua dona kaula sianga na siliva sianga tal chunga no to parasa na ngono go naka na tambua bakatala kina na Korobuto College mai nandi dua na kaula sianga na siliva sianga tal chunga na parasa naka na St. Vincent College mai na hualiku kei tai lebu dua na kaula sianga na siliva sianga na parasa naka bikem do na turanga na ita matanggali na kabina ni kuwa kai ketolur to na Singatoka Methodist High School dua na kaula sianga na siliva sianga talenga na barasa hakwa nanro na wale besar bikem don na Singatoka Methodist High School yan top 5 na ngone lewa kerto na dorbo na ngona sarnga to vital no to kinago ya wagon do tale endan ga ba muria tu ni ba malu na kena tuku matelai na non to visa mati tongo ni sa sip to biken dala 5 na rosa kelima na miniti na maga chugu mai na rongo mai val ni songo na kerua ni kene wase en dua na ngona leka mayongo Isando bulu binak bula dosen ga itu kimai endo benaka tu bangara Iyo nimbula binaka Kito singi toki bo sarangamai Satu token dino Pennsylvania May bako tomli amadoni turtana Dadaka na tumbuni wayway Iya kito samista kasarangana Kakana wakabiti Kito rongoda Nituwe kendo na stonda Buli teki kenda to kakana iyo na
Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang gona binakadina. Nga indolo mo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karang nisoli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kina vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani taliboni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa urua vitu tolu, se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nalabi ko marotaka tiko. Senga. Esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Walata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wako tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito okay kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay. Ngandre bana be buke ene kena semi na nomu libo seneges kita urani buku iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Play Rongo, may nabalisongo na Maulimat, and a Radio Bulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Bina boleh besar turun kan maram daru kina ngone lokila ni kata-kata tubang goda singa lebu dado bina kat saranga kina mentakkan dia tu suara sesalu itu oke doni tu ngobe kendo to mena kor turanga Sacramento na buku cungan indo na kokonta kana kokonta boy buango en singa saranga ni mata kerus ngabulu kabitu ni singa indo na kokonta loma na kenandalo na moli abakatan laki na rokete pai correct kokonta go 32 ounce container with the taro lemon and chili around dili batalanga se ole pick up tagamai en loma ni ngongo tini nakaloko kinandua nakaloko free delivery Sacramento area free na delivery ya kaya ka ngandre ba may deliver tay ni El Grove Rancho Cordova Davis ke Woodland mo top up taka $10 na delivery fee okay ora taro nga abi na so ni ko kondongo rosa nga $10 dona peka ore to mandangango ngone dakusi masaranga ba sorry okay na ko kondo ya sa chiko pata kenandalo na moli na rocket mana tini kinandua pick up delivery free delivery Sacramento ya kepa ka kana ko konda kemdo El Grove Rancho Cordova Davis ke Woodland rongo dango $10 top up tanga bena rosa $10 merau ni dili batang ni kemuni na kemuni ko konta okay Zelle payment so mana Zelle be Fiona ron langi number ni telefoni 815 687 6294 Fiona ronro langi 825 ono 8 vitu ono rua dhiwa ba
Se ve Helen Johnson. Helen Johnson namba ni telefoni 5372 Helen Johnson 5372 Rosanga bulan dola dua na kemu peko konda en mataka tinna kaloko sa mai baka bula liketal chuko na vitala no ni kakana anda baka zor chingo iya dotal na visure chingo go na kaba barrel ni kalabu ni volleyball na Bula Bay volleyball do na kalabu tambeni ni volleyball weekend na ngoni tuke mai Hayward na baka zor na to kaba barrel pationgo na karuas ng bulisingan ni Bulo me 5 kina tinikandua na kaloko en mongi orto na langa ser chuki na bonga ki munia Cosa teki wini gol kertono na mati lalau ki turang ayanu cuci olomani. Rongotongo 5,5 bulan dola na so ni tikiti. Mo sana so marau talangani go siang nengale so mitale mata 5,5 bulan dola sa rongo sere free baka talangki na nomuni na kana baka kabi kartoa waka vavi chop suim bul makau kena chicken palau. Nangai cukup tangan tu nak kena alkohol ba nangai dolar cukup na vitu nak koloko at your own expense so ya na baka dulu cukup na kapa barrel bulongo na 24989 Ruapa Ziwa Walu Ziwa Santa Clara Street California 94544 na Sapphire Banquet Hall. Okay, Zel be Peter Isaac. Ko sabar reta chuko 5 bulan dol mo sahaba kutarongo be Peter Isaac. Molak ngani le maru takana songo ne singo ya. Va saibo walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Va saibo walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Yan no muni tuku na biokani ena kabi de grabe de ndai kanta bogo de binaka. Waya kina kamba ni binaka lei ia na maoli mate no to vito koni chiko na kabi ni vinga ravi ndai serengoro no rongoda na mbongi sarangani singoya Cosa teki waining golo kertona bonga kemunia samalo bula benaka be kai latiletan da beta ke Madam Sandy Mike tu volume bulu benaka Opata nuku wais rayasi na somo mai batu kola Kapag bulu chiko wais rayasi be Chinay Felipe Pinaka tamay Felipe na siyama chiko may West Sec na kaya binaka ni Kuang Con
Auna taurande wakino muina ki makawa makawa. Auna numa tua nunguro sitale maila kemba. Taruna salava kaena beita. Beita imi mea dokina make kasanga ifinisi. Somu kibanwana
Kamundi merau lako bata Oniba mombau tawole sana Konam bole ti komanda Lo mati nambu kelebu Naya usa kono mara Ikani masina kawa-kawa Karana kakaebe mataka Enunga na korumbamba Emasi singa na kandara Bevalendu loko retumay nelana Tawabakan bau tirawa Iliwa membau nanumi Unima tolu nolui dabuti Aurongo kuena buli Kena latu mendusi-dusi Ikani masina sea-sea Rawang mumay tobolea Kena kamila na waine muria Ena wakina mukusima Tomo vena wekangu Maingaloa keilo mati Amai vesureti tuyani Oni mau ngandeva kemai Kemudira ngone marama Moni mai sikobo mana Kunasengani baby ale sutale Niko sana mole madre Au querer meu sabe tau Beke munau nongu tau Kerean rawoso tiau Irui lebu nongu marau Na bebo sa mai dabuta Membalekan nanda towan lua Meiwakan dengan London do sota Na meiwakan ito toka Meiwakan dengan London do sota Na meiwakan ito toka Meiwakan dengan London do sota Na meiwakan ito toka Meiwakan dengan London do sota Na meiwakan ito toka Meiwakan dengan London do sota Na meiwakan Totok na muna to na matilaw-law relay na ilaw-law ya. O yan na ilaw-law ni Wais Tambuya kerto na Tiliba Boys. Wambulo chika na chika baturang may buni matolo mumbulo benakan na ngodi turang tindaw ni Tiliba. Kaya kami nito to sa rama-rama. Kaya turang may Tiliba nakasalay ka may kandabo. Na italo ni biwakan niya may liusar. Wata kerto na kor may ngalo tabu kita lang may kandabo. Wata lang kina wirto may lomachi ng bukilebu may kandabo ya sa bisore chika ya Wais kerto na Boys bikim doon na marama men korobito butek ya to bichir to tunga na turang tunga dia tagi tumadani chili dole so miangona dole kana ikatumbeka me korambeka tulu sefana matao mutunga ilis talitu ina mutundu ibi balo kla to sana murtal mengatu kan to turang ede ya bako bini bilang tagi bitoka de nakam bini karabe dintai boy tin miniti me ono na kaloko na mga chiko donangon lag tal ngamingo inda sana pana mata non de lotu tombita pata chiko non to program no beka bini bukilulu waktu kai chiko nongu chisu nongu bonua orto na songo lotu binaka oya na New Methodist Christian Fellowship anda do bob binaka chiko be rau na kede liu na non rau do mai bulong wadi kende chiko na be ya kabi to do sa baka bini binaka chiko na bitokani na kabi bin grabe dinta na rongo tamantani vida na tugu ni be voliongo o chance anda nangai tomana chugani na non ta baka rongo sere tu yani na kabi na gdiko Wakailavo en Wakarobuka, Radio Mulando Vata San Francisco, Mekoti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right,
Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao ka lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutungo. Prangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kinabunga tala na nonda programo waro taki. And ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Prangodi kina na nonroy waka sala na Canada ena vi ka wakay labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Dengan bega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check, kita urau ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bebu ke bagai labo kaseng ni saumi. Gir mai and ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemado bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemado tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibo no kenambele. Pai, karek. Daw wala may way. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay lewo wakila. Wala na? Kesa manikadibi na nungumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Daw nasenga talanga ni Rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni suata kabato na nungu life insurance policy. Iko na kabato wakatabi sa tumumantanga na numundrang gay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nungu life insurance vay Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kanda binaka na ito kay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, and a kenay tuku matelalay. Yavalata, dionangay dalata, and radio bulan duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula, may way iran na kananda umay na tambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promoda na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kang anitikan na kaibiti Amerika. Bila boleh besar turun kena marama terbuka kena mana leo pokok binang tadi cuma bitokan dia nak kabi bingkar rapi dintai ni sabot ko bikin 5 meniti me ono na klokoi ya apa binang tadi kita cuma nomor ni sama cukup mai nonton live di Facebook page na kabi bingkar rapi dintai pambulat mantap turun kapitani wah main kapitani Lebon God ni Sydney 2000 dua kali dir main Serbanua mai serene ngo rendo sar tu batini wilebu mai serene sena Sydney haba rendo tako sobo tu na Sydney haba bridge lebih kan dando redo tungan ila lo apala na itambai ya da bunaka ni dua serangan tua kanggungo kapitani takasar tunga na nono to lulu serangan ni sena wang kali butundu na Sydney 2000 kala lebu talanga nonta ersando bondo cikina malo kapitani pelendua na nomuni siamo to mai na kabdi bigara bandai kemni to talanga nonta unisa boitiko na vi city vole kama serne pakatala kin mai downtown Sydney pakad bin benak tu ya ni bikem do na kabdi bigara bandai awa bagan ini binang talanga bertuna marama bertundu cia tak cukup bali pun Penrith Panthers be mareta lalang besi marama tau binang kana siapa cuma nak binang di ko me serne o bambula talanga bintu na tabulengo asaba ambulo cuma no pambula tale tawai o kala ya usarangan la turango sa turang rau tu mendengar di merke cukup mai Sacramento kwana ngono tu ni bulli
ando no na taka tu ngana file taki sele tu usabango hai bo vuli dai na metse to turanga do were ngo ando no na taka tu o yan file taki sele nda sanrongan kuko ni ngate no ni sele na turanga tabalengo tabale na wale usar na siamo chuma na kabi di venga rabi dai wakno ni binak talanga bi Chuta Bunda ndo na sermon numikino na ikinyo Siga ke Max naga bikim do na siamo chuma na kabina ni kwa thank you to Madam Sandy for tuning in this afternoon. Bakatala kina be maramakai binaka do siamo chuma mai bata ke pu Sandy no ita kini Romaro taka chiko ne bito kare ne kabina ni kwa. Bakatala kina be keruote ngutake ke erto na gangsto do sara ni bana watersiders mai Wellington. Ke bako ni simber ni rongo sera ngona ser ni baka bala ngunu mai Wellington ndo chiko na baika erto walewe chiko bito na turanga marama ni bichi taka tu Wellington bako mbina wabulebu mai Wellington na ekabi di vinga rabi and then na baka pula na baka pala ngunung gorto ndo defend taka bina kana tauke ni bango mai Wellington na nono tau tefe uira kete na ndo ngoleani so noka so na so lua ngai buno ya sar singran tombale so ngirits talona menga menri botaki nono tau tayani so mbiutu ngana motoka saranduin ro o bango sanga indua na baba garere baki na bango Iya na bango bambuta mera na ngolembeka kina uir na mebakata ki tapale kalango ko raba mbelechi ko saranga ko chain tu na chain wapu wa au kachuga niya na do file te gisele toko tapale botoko tala ko down to me table nando na ngona wa kabina binakata kichuna bitoka de na kabini benga bendai sa file te gisele mata ke do down to my table. Wow! Nro na totongi wa. Songo que makenava kai lesi sai jau na wati na kena presidenti amina una que nai la wuti kai mamikilatu que nai tau ke naturanga ratu sino wale na presidenti kilai talengani Silesi o merasa na beauty ke imani beleti ame kunikau belaki balataki sangani rawa tua katangane rara ningito pekua nilave onde itu makawelu wadi David tamai navu Semanukuni mole no motorway Lehuni mageni era sandui wakila Ratu epeli rairaianu ya nuturana Sandendeni yava latilo na motoka Nigisobu Sukadi Jina may nabuka ilangi
sese melai singani ai tomo wakaturan mamai ngerani babu tua na melepi pomai mangandali malrawata kai kunai ninun rameleti na marama sasanga tu okele Sandra Sarana Kainiri Kimale Katerei Nandotona Tekatikoya Matakena Matoka Sikeli Etamu Tetau Patakena Tona Kenavo Piutu no Motoka Karatono Sena linda umunu yang gona revu revu ngani vala raunda wakila toka ngani nei mami seresa vei dalati pekalima nona sandu atani kenai karue kau kena nonai volani sere Sakuan na togolea Tendu wale na e mailenga
Ia sandi saran dua diu ono na mbaki ni kilai usana to bole tunga malua me bakani sianga ni mai talan rondo sarbo binaka leu talla bodur bossa na bik to ko yato usana bosoto tu mandanga o ya na musi ni longu na e kabi ni bin karabi de isa baka me badir lolo matali tu sibi kenta na ono na walu na miniti ya wa boreta juga ni na medal teli ni noto to ngito abagadur juga ya mai na HFC Bank Stadium na korning gito mai lodal aboreta juga to na Korbuto College mai nandi taburu lago sarto Korbuto kala lili weekend nando pas tu ya na ngoni sala mengole ni bakai nandi do toka sani maui na Korbuto College Iya, sama inganga kina matin nutukul untuk no dapat sungguh bisa ready of Korbuto College sa untuk nak na marau jadi kita ko no nanganga en untuk dulu 5 rau na meet anggo na senior boys oi rasarangan durbo lebu mer baru exit main na school system rabito didingo menganga kina durbongo aureta ngana kini rai durbo mbalabu bina ko klahia ngondona kan didingoni salam beka apa torto mai nandi lebih back road to kan durbongo mai rawata kina na nganga karuo makes nan mai nambasa natin college non kina metali siliva ka mai katolu Arjun Gaunda mai na Central College non kina na ido bingo Iyo, da reda orto erdo kilita intal tunga na pasu na bito di balabango reda o visant me Korbuto na kola o ready visant ready karuo makesnan maimba kai katolu o Arjun Gaunda na Central College werton na sine girls dono do liman ro mita don na ngone lengo mai jespa ni rongo na zango wakai chiki chapani sema ngone leo sarbengani chapani mai jespa hina Funahashi Ayao, sine girls 1,500 meters winitakan ngone leo mai dela na molingo hina Funahashi karua alafina bola en Mahatma Gandhi Memorial School kei veniana tuiloma mai bunisea mai naka kimto na ngone leo mai bunisea ken gas nibuli doni bi susa pa bi naka sandora na barasa me kausum ben de ben dangi KVT ya ngona bika e bagreta ko visan ready mai na Korbuto College Mama, this medal was for you. You told me that you have to win a medal for you. I got it. And to my whole family around Fiji and all the family in overseas, thank you very much for supporting me. Ya bisa ready main Korbuto College santura kanon apa bini katakan marama na cinana ke erto to sarna wekana na ya kabi di bin karabi endai ya kerita lucungama Indonesia mer numikina erto to sarna athletes mai nandi wabin bichu ko bay Mr. Ready ke kemdon na gangs mai Korbuto mai Ratu na Bula Koribuli keda may Nandi, not the Serengo, O Nandi ko! Erawa! Yeah, good to go. Daw bulo binaka ng Goro Sisters. Amerike. Check this out.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Zar sa sibi na bakin round na kurabuli binakan na Queen Victoria School. Abang ni binakan ni kami nito ko saran na ngoni buli oni na bagita bichuko na buguri ken na lawit chuk na roti ni buling turanga. Na tolo singa ni sot sa tega buchuko na ngono go. Sibi to ko beken na ono na rusa ngabulu ka ono na miniti and sana bagaro bagana mate no ndoro lotu and abo binakan chuk berto na song lotu binakan New Methodist Christian Fellowship na to samba di tiko bagarau tale na ka binakan ni kuwa and no to programo no guchisu no gubernur ano pa ang buluman nga wan ndo nung gase na ngona sa bingarap to kina nagamun printing may nanonto po no lamani bichi chimodi buso mumbulo bina ka kimni sa inde sar nangona ungay ready kamuni no ni sar to kamengo na numi rusar na biya no tikiko tuwai tikiko na kete sa turangan ni korto may nrabo na ngonong go abang talanga be ratu na leva na zemba watala kina biturang kai te tu kuasa ndolo kangu paula kuyada bulu benaka watala kina be turang ayan buli bou turang kai sikeli bakatalan kina be pita ki solo rachu me Australia na ngonongo bakatalan kina be nabi rokon renga sa chuko talanga me Australia na ngonongo api solo membio tumbu chuko me Australia bakatalan kina be mika ki irtu to sar tapalen rala lebih dari sa bici kenta na buru-burango bakatalan kina birto na kena marama na ita filo lo na ita tara Kim tu sar na pingkarabe dan tonang ngona na gamon printing and stationery department au baka nanan liusar nga ni ready Jim buso ni rasya matong may na kabinangan ni ko nuita ka ni bulong-bulong binangat chiku may tengori baka ni binangat tuya ni namatuwan la buso na kabinangan ni ko baka ni binangat chunga lebi tabalengo na baka bimbi chunga lebi na numi be tabale oni si mokala may Sacramento bore ta may mo ba ambulo man be raw na nganengu raw ndo ba chiku may Sacramento kay Santa Rosa and kabinangan ni
Rabin dai kala rongo re rau sa setu ondo nanumi rau tu mandangan nungung gani masu na vingo na todoko abang nini binak talanga be ma lalanga besi pe lendua ke chuta bunda na kam ni ving rabin dai sana dokumenta non to do ni ving rabin to ngame sota ni singna mataka to mani ke bitalo ni kokol games ke be katale so tu sabanga na mata ni na uch to do ko na bul buru burongo enda to na baka na mata wa na turanga na non de baka da sana baka rongo ko na kenri tuku na kabi de ving rabi enda me coach kenda yani na ngona na rongo do na serba ku spelingo eu pedelo novo no monindo ving rabi me do rongo do ngame birongo do mo kini mataka ni sabaka dingo binaka na leni mata ubu bale binaka Radio Bulan do bata isama de La
Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. To our children and grandparents, so it's nuclear, village life setting, right into the city and right into your country, into all over the world with the advanced westernized and set up and everything. So we would like to welcome you once again and thank you for choosing to listen in. And we believe that you're listening in all the way from America. And also for this program, as I mentioned, USA, you get to hear the replay of it on the Bula Radio Duavata, San Francisco, which we would like to acknowledge and thank the owners and also the organizers of the radio station that we are able to sign up for contract with them, that they air this program on radio. And it's awesome because it's on digital and online, that you can watch and hear radio as well. So thank you, Una, and the team out there in San Francisco. So we would like to also acknowledge that partnership in trying to air as much to reach our viewer all over the world and also to share the experience. So, Bula, we can meet another karong to be korokor. And again, baka bula tika ni weekend baka ito okay weekend na nabong gibina kani kuha bina ka bakaliw na nomo ni bita baka tiki-tiki do na nomo ni ngono mo ni baka karong mai ike ingilandi gosta vi mo mati ni walu en bongi ni singa baka karong buka peke mami ai peke mani eviti evi mama ni vitu en mata kalele ni singa baka karong mai ko ele buna ngauna ni dakti wana nondo programo ir bakarong itu kan na kena bongi ni bakarong buka mai nesta nago bototi ko bata sarati ko nandraki atau bakali buti ko nauda ya malaka nandraki e bata bakan rati ke ditu ngana bata pinaka bakali ko wa mula tu kan ibikan na turangan na marama tarbono ko nelewa ena sanatin gawani nondo mandua da warong tu mai ena bi korkoro sinu mele tabi mato sauti da warong tu mai na tikino nando tuki na sana waturanga madwata ene tu atuka ni mai na bipalu tak mai langi sinwilikina na tikino o tawake kena tikino undu we kemni na leoni koro ninge wondo faiba mai na mai rongo bipalu takitiko ya na mado sauti en mado ngo tu sare gosport in the Midlands in the Lewo Englandi wa na kino lewo na turanga and nona we buka ruta gitu ni mata kadis kini ko me buka tu no tu rendini mata tu nan raki lagu tu mai da singa bukelulu kero ya tu mai singa lo tu lebu balatani I kendo and tombo katalin do na singa ni lagu ni bit kita na waili do na singa ya kero buka bulat tu kan na sana buka turanga ilau ko kero mai bit lewat lebu kita siro na mosi wala kino na kino sa kan siro na lewi para tu na so tune into my My TV single sarap ko malua and the Facebook ni My TV sa torto na ngono binango may karo pa bulat tu kan and matakan ni garway bikemuni kito mo rumbuka family table talk lewo tal no takiki pulpo labo ng bulan ni mga karao normal talaga na gito pero sa kamulat siwina kuha pero tikong ngayon doon na Air Force Base na Kena Chapel and siwina kaniko na Royal Chapel na base ko na Telford Telford and na Bonole mo Midlands ritual north matho todo kung go kito na benigin na maliti ko buhay Northern Ireland Eastern Midlands sa ulo to guys Lolo ni dito ko kinamatagan sa ko na korlebu o klani so we can power to level 1 sendo dabi to pamatawal and we na power to na
ena muli madongo sapa singa ni taka na kakaro se tukani sina ni kona vebu tuonera ini episode itu rama merama itu ma vetu ni ena program ni kwa baru tel tunga ke video ni ena sina ni kwa Yeah, I think 45 minutes before we finish our program today, before we end at 9 o'clock. Yeah. So by 8:15, we will have to switch over to they're waiting here to join us. Share experience because we believe in every and always mom. When you walk into a house, mom, this mom. Moms. So it's always nice to hear our mothers share the experience because it's a fair mom, it's felt, a fair mom can manage to come and share the experience. You also have to say hello to yes, our beautiful boat at home watching this program and to acknowledge our grandchildren all the way in Fiji. Yeah. I know you are standing right there in front of the TV screen. So Nenan Pase Bolavinaka, and thank you for tuning in this morning. And also thank you to the boys. I know that you are going to be up and about to go and watch your friends playing rugby league today. And also all the best to thank you for playing today, and also to Kana. Also they're part of the under 17 team. So we say British from Telford. And we spoke about issues by women and what they go through. We hear a lot on cancer and how they survive. And speaking with life comes many different ways. The first was on the brain. She had her operation. It took her 9 months to learn how to speak again and how to talk and how to coordinate. Like she said, she's speaking different thing on her mind and different thing, coming out from her mouth. But being positive helped her to survive. And we received quite a fair bit of feedback from those last Saturday on how it is as a survivor. And one thing that I just want to, because we're recapping last Saturday, the people that are there, one are the victims, the people that are suffering from cancer. So most of the times we pray for them or we are with them and they suffer. They're the ones who suffer through, right? And most of the times we fail to acknowledge the people around them, who can be their husbands or can be their children or their family members, helping them to go through that moment of their lives. And today, I would like to be the voice for the women who have gone through all this and they have suffered. And I believe not only the women are suffering, there's quite a high, it's quite an increase on the prostate cancer for men as well. So it's sort of like the percentage is still high on the women, but it's both, affecting both. And for the support that they face from home, for you as a husband or as a wife, if you're and also the children, to see or to be with the person you love and to actually witness their pain all the time. I believe, that takes a lot. Like mentioned, we are always praying for those who are suffering from, but we fail to acknowledge the people around them. And we would like today just to thank you for that. Thank you for just being there for your family. And thank you for being there for your mom. I heard a case last week. There was a prayer request sent in, 10-year-old. And this young boy had leukemia. And he started having it when he was only 5 to 6, and now he's 10 years old, and he's all the way in India undergoing the chemo and the treatment. And not to think of a child that age, and I believe
Maybe in Fiji it's not as much, but there are also children that are dying because of cancer. And this goes to all the family members. And I know in Fiji we have the GS we have the WOW, which the W work on strong, that actually look after the cancer for the children. Health, it's by this couple who had it. Mentioning this, because this is a bit of number of requests coming in, and I'd like to thank you, family members of this, all the treatment that they need to go through and meet. So it's my commitment, and my friends that give us feedback that they sometimes if I'm calling them, they're not answering after a few days, and they call and so I came back from my treatment and I'm just so weak, even answer the call or even take myself to the washroom. I get to hear all this sort of feedback, and today I would like to our family or family members of these strong women and all children that they have to go, because there are moments of their life that they really done it out and really needed you. And when you or you never know how much that is just to provide that voice of encouragement when they're going through that, or to direct them when they're in pain and couldn't think of anything else, just those positive words coming up from you to encourage them, or just by smiling and looking at your mom, and just by them looking at you, it gives them another reason to push harder and to be stronger, to be alive for you. So thank you, because it's quite a lot. It takes a lot to do that. And I believe sometimes when you're in school, you're not concentrating because you're thinking of your parents at home either, or going through those kind of cases that you have to go through. And sometimes you may ask those questions, why me? Out of all the families, why it has to happen to my family? And those are the questions that I believe most of us answer. I mean, we question the reason or why it has to be you. But for those who have survived, speaking with Lisa last Saturday, I was asking her, do you ever have any relapse or any time that anything that has returned back to you to remind you, or like like an obstacle to move on? But it's amazing, and she said, she's never had anything, like she's never looked back as well. And I believe, like for those of you that are going through this, it really depends on how you look at it. If you believe in God, I'm a Christian, we are believers. When you believe in God and you know, that faith and that hope, it's not in the medicine, it's not in the treatment, it's not in the doctors, but it's in this supernatural power that you believe that it can take you out of your misery, or help you through and heal you. Like we spoke at large, if you have tuned into the God of Foundation last Sunday as well, on how we shared a lot on faith. When you believe, like current state, you give up. You say to yourself, no, with all this pain and everything that I'm going through, you don't even have any hope that you're going to come through. But when you have faith, like we mentioned, because we are believers, so I am a believer, I believe in God, and I am a Christian. When you have faith and you believe that there is a supernatural power, it gives you that hope, and it pushes you to another level, knowing that your life is not entirely dependent on what you can see or how good the hospital that you're going to be in. And maybe treatment differs. For us in Fiji, it's quite a struggle. And if you're, overseas, it's very good. Help is there. All medicine and everything that is required is there. Very advanced. And even that, it's not hope for you. Because when that day happens, I believe the one who creates you, who is God, can help you through with that. So usually when we come in on a fresh Saturday, we recap, or we just go back and rewind on what was discussed last Saturday, and this is why I'm bringing it on the table again this morning on just speaking about that, because it really was the focal point of last Saturday. So if you didn't get to listen or tune into the program last Saturday and you're tuning in today, and that is the very reason why we do recap, in case you miss
now you heard. Not the full extent of it, but at least, just a roundup, just for you to feel encouraged. So whatever that you're going through, if you happen to be going through that, or if your family is going through that, or one of your family members suffering from it, or you are providing help, or you are supporting somebody that is fighting cancer, we would like to say thank you, and don't ever lose hope. Be positive in your thinking all the time. And every time before you go to sleep, or every time when you wake up in the morning, thank God for another mileage, or for another day, and continue to be positive, regardless of what you are feeling. Sometimes it's just not your day. You're just feeling so out. Sometimes it's just not your day. But don't allow that moment of your life to say that it's going to define you. No, you fight it. Because when you're a fighter from within you, you're fighting it yourself. We can be around you and be the voice, but you are the one who can fight it. Yeah, when you believe that there is a supernatural being that is available out there, it boosts your dependency. Because you know that somebody out there that can look after what you are going through right now. And can heal you. Yeah, and when you don't have somebody out there, or when you don't believe that there is a supernatural being that can look after whatever you're going through, then that's where you are depending only on yourself. And that's where pressure comes in, and worries comes in. That's why faith is edging over people going through those kind of mountains, because they know they are depending on somebody that is been proven beyond reasonable doubt that he can heal, miracle, overturn, restore, restore, and can bring back what you used to enjoy before. And that's why the believers, that they believe in God, that he can do anything. And that's why they always have the edge of positive thinking. Because life is faced through with challenge, and things that we face tomorrow, next week, next month, or even years to come, sometimes we don't plan. We are not prepared. But because we have God, we have something within us that we can overcome. We become an overcomer. And that's why any disease. It can be a disease or even an accident. Sometimes the worst scenario of life can happen to anybody. But because we have that positive mindset, knowing that we are depending on the supernatural being. And if we know, for those who know Jesus, they know, regardless. Their hope is in that. They can even die with joy, because they have hope. Regardless of what happened in this life, there's something special that is waiting on the next life. And that's why it's always an advantage when we believe in a supernatural being who's out there, the Creator himself. Believe that. And just to round up, also mention, like what I said, when we, she didn't share it during the session that we have last Saturday, but when we went out for breakfast, and Lisa mentioned that she had a few cases of women who were free of cancer. They survived, but what actually, took them to their death was the broken home, or the support that they never get, the loneliness, like it, actually ate into their life. So they die of what they went through, not because. And by hearing that, and I was telling, man, that's very sad. And I believe some families, are broken up because of that, because just to accept the change that has happened, because we resist the change. We're not willing to accept the fact that, my husband or my wife is suffering from cancer. Makin rem da dingoma, ningon da sang ni dingoma kina, eleven mata vale kaboro. Bimbi sarngai vale devi rawe. Eva kai sing ni dingoma rawa ni same baya na rere ni mata vale. Ye vida na kisi wa sente kokoya,
ni elenga ermelenga kina balate kaboro na mbula iloma. You know, you're already Sick physically, yeah. and to lose somebody that you I mean, for God, yeah, you pray, you know, He said, but you cannot physically see. But for the very person who is closest to you, will be your spouse. And when they decide to walk away from you, it's like, you know, half of your life is gone. That emptiness. And yeah, you feel so broken. And sometimes it take away the fighting spirit within you to fight anymore. And I know a few cases of cancer that usually call up for prayers. You know, sometimes they be really feeling like they know it's, you know, the end is coming. And you know, you reach that moment, like you don't know what to tell them. I mean, I am a believer. I believe in God. But you run out of words, and I don't like that feeling. And I have this particular friend of mine, and what I used to tell her, look, I need you to look at your children. You know, call them to the room. Just look at your children's faces, and you fight from within your heart to tell yourself, I cannot leave my children. I cannot leave my children with somebody else. You have to, you know, find a reason to fight. Find a reason that you need to fight that feeling. Don't give in and don't succumb to your circumstances. You fight it. Yeah, and you know, we can share about it. We can talk a lot about it. I can. But to really know what you're going through, it's very difficult. I pray for a lot of cancer patients, but to really understand what you people go through, I wouldn't be able to imagine that. I think the closest thing that I've ever had on cancer, which I've shared quite a lot of times, is my sister-in-law who passed on. And that's the only closest experience that I've ever had. And it wasn't a good one too, because when you see somebody you love going through that, yeah, I know you wouldn't even wish it on your worst enemies. But even when we were in that hospital in Brisbane for cancer patients, and when she goes to bed, and I will, you know, when she sleeps, and I will be standing there, you know, just staring at her and crying. I don't want to show her that I'm crying. So when she's awake, I put on a face like everything is okay, that I have to be the stronger person out of the two of us. But the only time that I can cry when she's sleeping, you know, just to come and touch her hair. And yeah, I know how much you love your loved ones, and when they go through those moments. So it's, yeah, it can be so heartbreaking. And yeah, those other things that we would like to pick on what we had discussed last Saturday. So we are looking forward. We are trying to have a program, maybe a 30 minutes program that we can slot in at any time, which we will come back to you to confirm whether that's going to be up and running, to use it mostly, you know, for this kind of cancer, you know, survivors, just to be the words of hope, or just to be the voice of encouragement to those, you know, who wants to give up and going through some difficulties, and sometimes it can be so depressing. Well, that's it on the roundup for last Saturday. And just another reminder that I've always reminded the families, for couples, this not only applies for those who work, it applies to everybody who have a family and have children. Maybe you always raise your hand and ask, you know, when she's sharing that, whether she expected to get the money from. You know, there's other ways of getting finances. You can be selling your erotic parcel. You can be, you know, doing other things, some things in your house that you hardly use, or you've gone past using them. You can do garage sale. There's always ways and means of, you know, getting that done. So I would like to remind us again on your savings, your children, open their bank account. I don't know for whichever country you're in. I don't know for England, whether they able or easy to do that compared to Fiji. Like I've always said, for BSP, it's the fastest and the quickest that I've managed to push our people to go to.
which is a $10 for account, and when they are still are young, younger than 18, they have an e-zone card, which is managed by parents, and that's easily opened by $10 an account. So write it down in your list are the things that you need to achieve for the year. Now it's March, going on to the end of March, and we will be tomorrow is the 1st of April. For them, it's you first. people, it's 1st of April, so it's your Saturday. For us, Which Friday. means you've gone past 3 months, first quarter of the year gone. So you start asking yourself, the list that I've written from the beginning of the year, what have I done? The number of children that I have, you may not be able to have that money, $10 each, maybe 5 children, you may not have the $50. Write down in your list, at least in a week you have one. Another fortnight or another week have one. So at least by 2 months or 3 months now, you should be able to open all the individual account. And not only just the account for Fiji, you have the National Provident Fund, and also for the units. We have the Fijian Holdings together with UTOF, Unit Trust of Fiji. They are 2 different companies or entities, and they have different conditions as well. If you go to Fijian Holdings, it's about $49.90, which is about $50 for new membership. You can sign up for your children or sign up. They don't need to be there. All you need to do is give the birth certificate and sign them up. Like all my grandchildren are under my listing. They have their own individual cards, but they are under my my folder or my my membership. So for UTOF, it's as low as $19.95, so it's $20. And those units, like your savings, not to the dollar value, it's to the units. So whenever you check your balance, they will give you the number of units. And every time you purchase, or every time you can send your payments on Empire Star or World Remit or from anywhere in the world once you've signed up. And as and when you ask, they will give you the units, or they send you a statement. And whenever you see your units, depending on the the performance of that entity that you sign up for, either Fijian Holdings or UTOP, then that's the value of your membership or your money that is stored with them. So, they can grow up, your children can grow up to go to tertiary, and even for high school, if they needed money or needed financial assistance, then you can apply back to either of these 2 entities using their name, or apply on your behalf because you are their parents and you're also a member, or you apply directly to their card. But the money will never come to you. It will go straight or directly to the school or to the university, and that's a big help. Who knows what's going to happen in the years to come. But as you prepare and as you save now, it's going to help them in years to come. And that's one thing that I've really encouraged our people out there in America, because most of you leave home for better living and better conditions for your children. You send them to school or have projects back at home. And you're sending money back at home because to support your children or your grandchildren, or maybe you need to send dala ko dele gariti ko mena buling gele mano wanda bakata mena labo ela ko chika matu bale ras suchu ken tadi mo beka se rachum beka ve ni ngane mo ve non ramo non nanalilai se non rambu ni vaka mai ne labo rangara biti ko kina rabaka niti ko kina ve bukiti ko na kai semiti ko ia nanoma nambola senga ni nando tunga kenda sana ngasi tiko na laga mendo nango na dava mai na daka e na dava talenga nambola da senga ni kila na nonda visinga ni mataka ni ngona ndo na kana da kini weekend e na mai mundu koso na vika ke ni vaka te tiko e dava ikya e na ngona iko daka kina na nonda Fijian Holdings e na nonda FNPF ni retiko iviti ke ndo na kai mea da weekend ve ke muni na tume valangi ke muni vivu kiteni na nonda vuli na luve muni beka se makombo muni a se vungo muni ratu eni viti ke ndona kai maiado ne lava saranga ko rasatu na vono e marro tukina e na bukira so na ngono mai takali ke se ndona lenga yado se me sega kina na daka e tiko na sona vono a samarro tamo mandati ko kina sona na vika e balitira e raoni bukira na non rambula. Those are the things that I would love to. I like talking about these things because we are not used to prepare for tomorrow. Yeah, we look at today. Our culture, our setup, the way we were brought up is live today and have it today all the time. And when we come into
life that we are in, Yeah. then we need to prepare for tomorrow because we Yes. never know tomorrow. Sometimes we think that life will remain as is, Yeah. but we never know that change will come. Sometimes that change is very drastic, and the children will suffer. Yeah, and it's unplanned. You'll never know your tomorrow. And for those of us that we are living overseas, and our children is back at home, what a struggle is that. Because the very reason why we go overseas is to better the standard of living. And if we are not careful, we will go and enjoy overseas, get new friends, and because of our Fijian setup. And we are forgetting that our children back at home, they're supposed to also be beneficial. I guess the financial standing is still good because it's what that they promised to do. It's the saving. It's the saving. It's the saving and the projection for their future in a different way. Like we act as if it's not going to change. It's going to be good all the time with the finances coming all the way down to Fiji, which I see, like even to the stage that Fiji recorded remittance